dictator who is elected 5 times. That must be a wonderful dictator. That must be a special one. You're now in your 8th decade. Are you bored of being in the presidential seat for so much time? Are you about to decide to get retired? I'm not. If I retire, it is not because I'm bored, because our history is that we are mission-oriented. Each time we have a new mission for our people. Somebody with a mission cannot be bored. So how much more time do you need to finish the job? You always say, I want to finish the job. How much time do you need? It is not me. It is our country, our party. We are the ones who look at our situation and decide what to do. Okay, let's talk about you personally. Do you think you have achieved everything that you dreamt of in your young years? I have not achieved everything, but I have achieved some of the targets, of the aspirations. And the aspirations of the Ugandans? Yes, and the aspirations of Uganda and Africa. In history, how can you guarantee that you will not be remembered as a dictator instead of a democratic president? As what? How would you guarantee that in the future, in history, you won't go down as a dictator instead of a democratic president? A dictator who is elected 5 times, that must be a wonderful dictator. That must be a special one. Elected 5 times with always big majority, that must be a wonderful dictator. Alright, ku Fuse exclusive kwe tusinziira okuweereza akola kyamaanyi ennyo gwe eyatwegattako n'obeera nga wasubscribinga ku Fuse exclusive era nga nnyongera kukujjukiza nti information ng'eno ssaako neesingawo ate munnange ebeere kusanga in your comfort zone. Tutandise n'omukulu oba ngenzeeko mwakayibuzizza TV enene gye nizo okuyita CNN, kale nno nga baakwanjulira omukulembeze aliko oba gwe baalangirira nti ye yawangula akalulu ka 2026 ng'ategeeza nti munnange oyo dictator gwe balonda emirundi egisukka mu 5 kale nabeera great dictator. Agongera okulaga nti kale mu abamuyita dictator si dictator olw'ensonga alondebwa mandate y'abantu abasinga obungi mu ggwanga Uganda. Kale nno gwe ali mukundaba mu comment section wolinza okugambira nti omukulu byayogerako bituufu oba si bituufu, naye njagadde mbeere nga nkujjukiza ku bigambo ebyo. Njagadde mbeere nga ntandika bwentyo olw'ensonga emu oba endala. Kaakano nno mbadde nkusaba video soko jimpeede like nga weeri enkola yaffe twagamba video wogiwa like edduka misinde netuuka ku oyo gwe wandyagadde ate munnange ebeere nga etuuka ku wabula nga lwaliro amawulire tutambudde n'amaanyi gyoniiza okugamba nti abakulembeze mu lukalu ndowooza lwa Africa bamaze okubeera nga bavaayo bawakanya ebyava mu kalulu ka 2026 wano mu ggwanga Uganda, bagamba nedda akalulu akali marred by all those sorts of violence and intimidation tetusobola beera nga tukalangirira ng'akaali free and fair. Ogenda beera nga obyerabirako naawe awo wansi naye nga nizo okugamba ebintu bwe bitambula mu ggwanga Uganda byeyongera okwewunyisa. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akyali ku dduka nga gavumenti egamba temunoonya bakyongera okubeera nga bateekawo ebikola nga olaba ku screen awo. Kale nno Secretary General wa National Unity Platform yavuddeyo obudde nga bwakakya n'ategeeza nga akulira akakiiko k'ebyokulonda oba akulira National Unity Platform Electoral Management Committee omukyala nga we yawambiddwa ekiri ekyakezesa olwaleero n'abo betuniza okuyita batamanya ŋŋanda naye ng'abaate ab'eŋŋanda ze bagamba bano babadde beenaanise ebyambalo by'amagye g'eggwanga Uganda. Kale nno amazeera n'avaayo n'agamba ono baamukulubeeseza mu kiro wabula ng'ensonga yabadde mukwasa okusinziira ate ku byayogedde kubanga ateereddwa olunaku olwaleero nga olaba ku sikurrini awo babadde
bagamba obanga basuubiriza okuba nga Kyagulanyi yeekwese maka ge embaale oba ye yabadde asuuziza Kyagulanyi olunaku olwo, era ng'ategeeza nti ab'ebyokwerinda bano baadde basukka 50 nga bonna bambalidde emigemera wala, era ne bamugamba bw'abeera nga abalimi nga yakyamulina kale nno kajja beera nga kamujjuutuka. Njagadde ebyo mbeere nga mbijjawo ate tutandike butereevu ku mawulire agaleero. Njagala obeere ng'olaba ku mukulu ono oluvannyuma gye nkuwe biki ebiri emabega wa bino. East Africa, where the 2026 Ugandan general election was marred by a nationwide internet blackout, repression of civil society, violence against opposition supporters, and the suppression of independent media and communication. Just days before the vote, the Uganda Communications Commission ordered the shutdown of internet and mobile service in a brazen attempt to blind citizens to the democratic processes and undermine transparency at the crucial moment when information is needed. Reports from international human rights organizations confirm that these steps violated fundamental rights to access information and free expression, creating information vacuum that shields abuses, delays results, and erode public confidence in the integrity of the elections. It is additionally concerning as this has become a trend in the region, having similarly occurred in the Tanzanian presidential election just late last year. We condemn the violence and intimidation directed against opposition figures, political activists, and voters, and the unaccountable use of security forces to silence dissent. The EFF stands in firm solidarity with the people of Uganda and calls on regional and international bodies to recognize these elections as illegitimate and unacceptable democratic norms. Kale nno oyo y'omukulu gwe nninza okuyita Julius Malema, era nga bamumanyi bulungi alivoko nnyo wali mu ggwanga erya South Africa, era nga ndowooza leader of opposition nga webitambula ku side eyo mumutegeera bulungi nti alina eddoboozi. Kale nno yakolinze OAP international bodies saako n'ebitongole ebirinza okugamba nti no bitunuulira enfuga ey'amateeka okuvaayo okwegaana n'okwesambajja saako n'okuvumirira akalulu 2026, era ne bagamba akalulu ako bakalangirire nti munnange tekaali katuufu, era obukulembeze bwa Gen. Yoweri Kaguta Museveni bwe bamulangiridde ekisanja eky'omusanvu buli illegitimate oba kale nno yeewaŋŋamizaako bwewaŋŋamya. Omukulu oyo bangi balinza okubeera nga bakabeera nga bamutegeera, naye abaddewo nnyo ku lukalu olw'Afirika okubeera nga preachinga enjiri eya human rights saako ne demokrasiya, era nga ye muntu y'omu eyavaayo ng'omukulu Kyagulanyi yakabeera nga asituka n'okubeera nga atulugunyizibwa okutandikira eri mu 2017, n'abeera ng'ayogera ebigambo bino bye njagala nkuwe ate tweyongereyo n'ebyaffe ate mu maaso. Bobi Wine is our brother. He's young, he's energetic, he's got vision for Uganda. We have no relationship with his party, but we have a relationship with a young African blood, where we see young Africans rising to positions of responsibility. We support that. Young people will be scared to commit mistakes when they are in power because they will know that those mistakes are going to follow them for a very long time. They are still young. But these old ones, they know that even if they commit mistakes, they don't care. They won't be here tomorrow when we confront the difficult future. So, Bobi Wine, go for it, young men. I like your spirit. I like the fact that you are not scared. You have been in and out of prison, harassed by old age pensioner who are supposed to be receiving pension and looking after cattle, because he's got too many beautiful cattle there in Uganda. He even gave some to Cyril, their friends. So go for him. Don't be scared. Go and fight for the people of Uganda. Now the old man has suspended social media because he's a coward. He's scared of a free and open contestation. So don't be intimidated. Bobi Wine must be happy that the old man closed social media because of him. That shows the power of the youth.
You have defeated him already. You have pushed him to engage in undemocratic practices because he's scared of the young brains. Why inspired Bobi Wine? Go for it. We hope the Zimbabwean youth one day will rise like you and confront Mnangagwa and drop him down, because he's got no future in Zimbabwean politics. Mnangagwa is not a solution for Zimbabwean problems. We need younger blood, energetic youth. We don't care about their ideologies. Ideologies is contestation. Let them, young people, take over. Let's contest each other ideologically and politically, not through undemocratic means which borders on dictatorship. We will never subscribe to that. We don't support that. Kale nno omukulu omuwulidde bulungi nga akutegeeza nti ebintu ebimu byayagala ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kwe kubeera nga ali courageous, kwe kubeera nga muntu teyeerya ntama ate tatidde amidst challenges, okubanga achallenginga omuntu alina buli kimu, omuntu alina emmundu, omuntu nga general, omuntu nga tulinza okugamba nti nno ategeera every sort of any trick, okubeera nga kale nno akulembera obanga yeekuumira mu buyinza kye tulinza okuyita consolidation of power, ne nabeera nga tatidde, nabeera nga ataddewo challenge ye gyagamba nti eniza okuba nga teri healthy nengo nasazeewo abeere nga operatingira mu circumstances nga zino. Ye Julius naye bangi balinza okwebuuza lwaki omusajja oyo ali bw'atyo. Waliwo ebigambo ebimu Kyagulanyi byavaayo n'ayogera nga mu butuufu ogenda n'obireflectingako nga gwe Omunnayuganda nga si ye, kuba ye tukitwale nti yatuuka, era tukitwale nti okubeera mu struggle eno ayamba abo abeetaaga okununulwa, wabula ye nga ye alinza okuba nga teyeyamba, nga ne waba yeyambako katini nnyo. Kaakati nzikiriza ne binaate mbikuggirewo tubeere nga ate tutandika bwe tuti, naye nga tetuneeyongerayo nzikiriza ate era nkujjukize nti tutambula ne Sheikh Ashrafu Dembe, ono musomi wa dduwa, gwe wena alina ebizibu ebyenjawulo ogenda beera ng'omukubirako ennamba ye ku sikuriini ye yeesembyayo 11 ate munoonyeeko togenda beera nga wejjusa. Kakati njagala nkwe ku Kyagulanyi n'ebigambo bye bino ebitagenda kwerabirwa, biri emotional naye ate weetaaga okubiwulira. Ate olwo njije nkulage ku maama gwe tulinza okuyita Miri ya Matembe, teyeerya ntama, abyogedde. Mugenda kufuka basireevu ku ttaka ly'abajjajjammwe. Byonna ebikolebwa kagenderere. Olunaku lwa leero Museveni agezaako okuzimba obwakabaka bwe ku ttaka eritali lya bajjajjaabe. Abaganda bawano mwe mwaleeta Museveni, abaganda bawano mwe mwasasula omuwendo abaganda 50,000 be battibwa. Wali oyiseeko Luweero? Abantu abo abaafa tebalina na ntaana, tibabasuula mu kinnya, obuwanga ogenda n'obulaba bwoti. Eyo si mistake, ekyo kigenderere. They wanted to dehumanize you, to humiliate you, to make sure you accept that you are nothing. Ekyo nagaano kikiriza era nze ndifa ne pride yange. Kino kiri deliberate okumakinga sure basanyawo amasomero abaana bamwe baleme kusoma, okumakinga sure ebyenzijanjaba bifo, okumakinga sure nti ebyenfuna bifa musobole okubeera nga musabiriza busabirizi nga mulayininga kukubu. Okyogeddeko tuli wano mu center naye genda oyiteko e Masaka mu ndoomu ng'oggyeko obwavu obufumuka ng'enfuufu. Abantu bababbyeko amataka gaabwe, nze ndiwo Kamonyi naye waffe akasozi Kasaka, akasozi Koome n'akasozi Kitemu ewazaalibwa Fire Lutaya bonna babuwambye, basengulako abantu n'amalaalo ne bagasenda, balinga babapanishinga kubanga bamanyi bulungi nnyo. Ate kati mwakeera ku makyani omuntu ayinza okulaba n'agamba nti be batunda, waliwo kuwamba oba waliwo abatunda. Oli munnamawulire obeera ku TV omale ennaku meka nga towulidde bantu balaajana ku kibba ttaka, si ekitunda ttaka naye ekibba ttaka. Almost every week kuliko stories. Sindikawa no, anti nkugamba nti abantu bajja kusiibuka empisa. Nze n'ekibiina kyenkulembera tubadde nga tugamba bannange mbeere non-violent, mubeere bakakamu kuba tuli bagunjufu. Ofuna bulungi. Kati alinga agamba nti obugunjufu bwaffe tekitubonezesa. Njagala omanye nti Abatanzania independence balwanira nwanire. Kale nno nizo gamba it is very unfortunate nti Abatanzania ne bayogeddeko
abalwanirira ate independence yaabwe. Omukulu Julius Malema abogeddeko nga condemning akalulu akaliyo oba akaddirira oba akalulu ka Uganda ke kaddirira ke Tanzania Samia kale nno naye we yalangirirwa nga wangudde n'ebitundu ebiri eyo mu 9 oluvannyuma lw'okubeera nga adetaining opposition oba ba leading opposition candidates era nga bareporting abantu abasoba mu 2,000 abattibwa mu kalulu ako. Wabula ate ebigambo byo biwulidde bulungi, ndowooza Malema waasinzira n'agamba omusajja ali courageous cause olumu aputinga up ebigambo ordinary Ugandan byatasobola beera nga ayogera byasobola okuba nga atya n'okwogera olw'obulamu bwe, naye ate ye abyogera. Kaakano nno njadde njagala nkulekere omukyala Miria Matembe ng'alina byategeeza ku balina obuyinza mu ggwanga Uganda okuli waakitiibwa Yoweri Kaguta Museveni saako ne CDF w'eggwanga lino General Muhoozi Kayine Lugaba muwa amatuugo alinza okuba alina bakommunicatinga gye bali saako naawe alaba. I have clearly said, and I will repeat it, and if he comes with his army to arrest me, the armies of God will arrest me. I have said that is a nonsensical, hopeless, useless man. Because I have never even heard somebody announcing, we have killed 30 so far. We have arrested 2,000 so far. And he's enjoying and he's the head of security. Do they even announce those things? I want to ask you. I have never heard. That's why they don't even mention it. I have never heard people saying, we have killed this, we have killed this. But I heard President Museveni when he was giving his, I think he was setting off, finishing his campaign. He said, we are going to crush you. Okay? Yes. He said, we are going to crush you. I heard him say that. And now his son is telling us that actually, as my dad said, we have crushed so far 2,000. He said how many? 30. They have those so far been killed. 30 those are and killed. 2,000 have he been said, arrested. We have arrested 2,000 and we have so far crushed 30. Now, he has declared that he has killed people. For what? For what? He has arrested people. For what? And he is the army commander. He is not the inspector of police. Yes. He is the army commander. He is not the inspector of police. I want to ask, when you are to war, then you kill. The other people come with guns, so you fight and kill. Now I want to ask, when we were in elections, were we at war? Those people whom he has killed, were they at war with him? And those who have been arrested, were they found at war? So when I say this is a nonsensical, rubbish, hopeless leader of the army, because the army, they hide their things. They don't even release this kind of information. They wouldn't release that. But if he has the confidence that Ugandans are useless, they are stupid, they are finished, and he's telling them, you see me, the God of this nation, I have so far killed 30, as if they are dogs, as if they don't have parents, as if they don't have relatives who miss them. And he says, we have killed those, and we have arrested this, and we are yet to kill more. And he tweets like that, and he's not arrested, and he's not put in prison, where he was arresting them as who? What role did he have to play in election process when in fact it's the police which should be responsible and in charge of elections? Me, I want to ask Ugandans, you Ugandans who are dancing, who are singing, I wish I could live to see what will happen to you Ugandans down the road if you cannot rise up. You have made me talk about this young man. And I want to tell him that for me, you attempt, you'll see the angels from heaven who will deal with him. Because
there is no way I could not respond to that tweet like that. I'm glad I had not seen what he is tweeting. And he's saying that, and the Archbishop of Uganda is moving around. Yes. And the religious council leaders in Uganda are saying, please be calm. Who has told Muhoozi to be calm? Who has told him to keep quiet and play his role quietly? Who has told him? Really, 30 people.